హలో ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా మేకప్ చేసుకోవాలి అనేది చూపిస్తాను. సో మనం ఇప్పుడైతే వింటర్ సీజన్ కదా, సో మార్నింగ్ లేవాలని అస్సలు అనిపించదు. అంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటే అది వేరు, బట్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్ ఉంటే కనుక మార్నింగ్ లేవాలని అస్సలు అనిపించదు. అండ్ మార్నింగ్ లేచి ఆఫీస్కి రెడీ అవ్వాలి, ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. సో ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా మేకప్ చేసుకోవాలి, సో క్విక్గా ఫాస్ట్గా లేట్గా లేచి ఫాస్ట్గా ఎలా మేకప్ చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈరోజు చూపిస్తాను. సో లెట్స్ స్టార్ట్. బయో మార్నింగ్ నెక్టర్ మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేస్తున్నాను. లాక్మే 925 CC క్రీమ్ అప్లై చేస్తున్నా. సో డైలీ కాబట్టి ఫౌండేషన్ అప్లై చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ADS కాంపాక్ట్ పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను. సో కాంపాక్ట్ కూడా జస్ట్ దానికి అప్లికేటర్ ఇస్తారు కదా, దాంతోనే అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేయడం అయిపోయింది. ఫేస్ మీద ఎక్కువ డార్క్ స్పాట్స్ అవి ఉంటే కన్సీలర్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు, బట్ నాకు అంత కన్సీలర్ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది. సో అందుకని నేను అది స్కిప్ చేసేస్తున్నాను. సో లాస్ట్ ఐలైనర్ అండ్ కాజల్ లిప్స్టిక్ అప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. సో మేబ్లిన్ కాజల్ అప్లై చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ నాకు కాజల్ వాటర్ లైన్ మీద అప్లై చేస్తే ఇష్టం. సో కొంతమందికి అది ఇష్టం ఉండదు, సో వాళ్ళు వాటర్ లైన్ బయట కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. కాజల్ అప్లై చేయడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఐలైనర్, స్కెచ్ ఐలైనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇన్ కేస్ థిక్ లైన్ కావాలంటే థిక్ లైన్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు. అండ్ లిప్స్టిక్ మ్యాట్ మీ. మస్కారా ఐటెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఐబ్రోస్ లైట్గా ఉన్న వాళ్ళు ఐబ్రోస్ కూడా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నేను ఫిల్ చేయట్లేదు. సో దట్స్ ఇట్. చాలా క్విక్గా, ఫాస్ట్గా, ఈజీగా ఎలా అయితే చేసుకోవచ్చు మేకప్. సో మీరు కూడా ఎలా మేకప్ చేసుకుంటారు ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. సీ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.